Now the next important question is midgut rotation guys. எங்களுக்கு நாங்க midgut rotation வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், பட் எங்களுக்கு unfortunately midgut rotation வரல. So most expectedly உங்களுக்கு midgut rotation வரலாம் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். பார்க்கலாம் நமக்கு எப்படி வரப்போகுதுன்னு. So okay, midgut guys, what is the gut is divided into how many parts? So ஒரு diagram நீங்க எப்படி embryologyல பாப்பீங்க, most important diagram. Okay, wait a second. Okay, இப்படி ஒரு diagram நீங்க வரைவீங்கப்பா. So இந்த diagram பேர் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So this one is called yolk sac. Okay, embryology la basic embryology neenga padichingla generally there will be a diagram like this. So this one is your embryo, this one is your embryo. In the embryo la this one is foregut. Okay, foregut. This one is midgut. In the part one the midgut, and this one is called hindgut guys. Okay, hindgut or hindgut. Okay, so the midgut connects with the yolk sac via a duct. Okay, in the duct ku per da, any ideas guys from your side? This duct is called exactly pa. So vitalo-intestinal duct nu solluvaanga. Okay va. So this vitalo-intestinal duct connects the midgut with the yolk sac. Okay, so in the development of the gut, especially in the development of the midgut, what happens no? So in the 6th week, okay, in the 6th week of development, the contents of the midgut herniates into the yolk sac via vitalo-intestinal duct. Okay, the contents of the midgut hernia na poondu podunu artham. In the vitalo-intestinal duct mooliyama it goes inside the yolk sac guys. This is the concept of midgut development. During this process there will be a rotation of midgut. Okay, there will be a rotation of midgut that they are calling as midgut rotation. Okay, adha nama paaka porom. So midgut is going to rotate here. How many times rotation is solringla sir? Ethana times na? The midgut is going to rotate 3 times guys. Okay, 3 times. Over the தடவையும் each time the duct is going to rotate 90° anti-clockwise. Okay, note down, you write the similar thing here. நான் இப்ப எப்படி எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. rotation வந்து 3 times நடக்க போகுது, each time 90° in anti-clockwise. Now we are going to see this diagram which is given in Wisdom Singh guys. Okay, idea வந்துருச்சுல, 3 தடவை rotate ஆக போகுது. First time 90, second time also 90, third time also 90°. Fine. Now we are going to see the content here. What is this? This is your stomach. Okay, diagram theriyudula. This is your stomach. So from this up till this one, inga irundhu idu varaikum foregut. This is one foregut. So from this is your hindgut. Inga irundhu full hindgut. So the between the foregut and hindgut you are going to have this one. This is your midgut guys. Okay, so in the midgut la what is this one guys? Inga red color la one varaira parunga. What is this? ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க, தெரியலனா இப்ப நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. This is called superior mesenteric artery. midgut rotation கேக்குறாங்கன்னா இந்த ஒரு டயக்ராம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வரையணும். இந்த ஆர்டரி வச்சு we are going to divide the midgut into 2 segments. Okay, the segment proximal to this artery is called pre-arterial segment. The segment distal to this artery is called post-arterial segment. So this is your post-arterial segment, this is your pre-arterial segment. We have divided the midgut into 2 segments based on the superior mesenteric artery. Okay, so let's discuss about the components of pre-arterial segment. So this is in future give rise to rest of the duodenum, jejunum and ileum, and the post-arterial segment give rise to cecum and appendix. Okay, clear? So now we are going to discuss how the pre-arterial and the post-arterial segment is going to rotate 90° each times. Okay, first we see. First பாத்தீங்கன்னா சொன்ன first rotation. Okay pa, I need you guys to watch a animated video in YouTube. போயிட்டு midgut rotation க்கு ஒரு animated video பாருங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு you will come to understand 100%. லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இந்த செஷன் முடிச்சிட்டு நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுவேன். அப்போ உங்களுக்கு போய் 100% புரியும். இப்போ நான் சொல்றத காதுல மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இப்படி இருக்குன்னா pre-arterial segmentum இப்படி போகும், post-arterial segment நான் வரைஞ்ச பாத்தியா இப்படிதான். இங்க ஸ்டொமக் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஸ்டொமக் இருக்கு, இங்க pre-arterial segment இது, post-arterial segment இது, கீழே hindgut இருக்கு. ஓகே, புரியுதுல்ல? சோ இப்படி உள்ள போகுமா, first time the midgut enters inside the yolk sac. When entering here it will rotate in the anti-clockwise 90°. Okay, the first rotation takes place when the midgut enters or herniates through the vitalo-intestinal duct into the yolk sac. There it turns into 90° anti-clockwise. There the first rotation takes place. Okay, there the first rotation takes place. Now இப்ப இந்த yolk sac குள்ள வந்துருச்சு இப்ப. Okay, now it is in the yolk sac. Inside the yolk sac it is turned into the right side. அப்ப
நேரா செங்குத்தா இப்படி இருக்குது எப்படின்னா இப்படி இருக்கிறது நமக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ரைட் சைடு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இது முன்னாடி அப்பர்ல இருக்கு இது லோவர்ல இருக்கு இட் இஸ் in the superior it is inferior now it goes to right side means it turns right side anti clockwise means what happens the pre-arterial segment becomes சென்ட்ரல் உங்களுக்கு superior mesenteric artery இருக்கு the pre-arterial segment வந்து இந்த superior mesenteric arteryக்கு மேல இருந்தது இது கீழ இருந்தது now the pre-arterial segment is going to be right side of the superior mesenteric artery and this one the inferior the post-arterial segment is going to be left side of the superior mesenteric artery புரியுதா டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா புரியும் I will just give insight ஓகேவா எப்படி எனக்கு சொல்லறதுன்னு தெரியல டயகிராம் இருக்கு விஷயம் சிங்கிள் இருக்கு நீங்க யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் சோ இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க ஓகே the first rotation வந்து நமக்கு நடக்கறனால pre-arterial segment goes to the right side of the superior mesenteric artery and the post-arterial segment goes to the left side of the superior mesenteric artery the next one is what happens no கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு only the pre-arterial segment starts to elongate okay டக்குன்னு elongate ஆக ஆரம்பிக்குது திடீர்னு okay elongate ஆயிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் போகும் okay now unfortunately the pre-arterial segment elongates and goes back to the abdominal cavity நமக்கு abdominal cavity இருந்தல so இந்த abdominal cavity க்கு நல்லா elongate ஆயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆறப்ப the second rotation takes place okay the pre-arterial segment elongates and enters the abdominal cavity and there the second rotation takes place of 90 degree anti-clockwise okay and after the pre-arterial segment in the pre-arterial segment வந்து at the end of the second rotation in the superior mesenteric artery க்கு பின்னாடி போய்டும் okay superior mesenteric artery பின்னாடி போய்டும் என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுது ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து ஒரு டயகிராமேட்டிக்கலா இல்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அது ஒரு 3D இமேஜினேஷன் okay now we go for the third rotation is post-arterial segment now again வந்து நமக்கு elongate ஆக ஆரம்பிக்குது ஆல்ரெடி pre-arterial segment elongate ஆயிட்டு abdominal cavity குள்ள வந்துச்சுல அப்போ ஒரு rotation வந்துச்சு நான் இப்போ வெறும் post-arterial segment மட்டும் elongate ஆயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும் cavity குள்ள வந்துரும் அப்படி வரப்ப third rotation takes place at the end of the third rotation பாத்தீங்கன்னா cecum வந்து liverக்கு கீழ போய்டும் okay cecum வந்து right side of the body போய்டும் and liverக்கு கீழ போய்டும் சரியா இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் and after this the cecum descends to the right iliac fossa so normally if we see means the cecum எங்க இருக்கு நமக்கு so this is our liver means the cecum usually lies here and the colon only comes like this correct so at the end of the second rotation the cecum is lies here so அப்ப நார்மலா நமக்கு இங்க வரணும்னா it has to descend so the after the third rotation the cecum descends to the right iliac fossa this is the final thing okay புரிஞ்சதாப்பா இதுதான் மூணு ரொட்டேஷன் மிட்கட் ரொட்டேஷன் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஒரு 5 மார்க் டயகிராம்ஸ் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிடும் ஓகே now finally I need you guys to focus on one more thing in the midgut rotation that is called Omphalocele na failure of reduction of physiological hernia அப்படின்னா we have discussed right what happens so ஒரு yolk sac நமக்கு இப்படி இருக்கு நமக்கு இப்படி so இதுல yolk sac இப்படி இருக்கு I told that the contents of the midgut herniates into the yolk sac and will come back again okay உள்ள வரப்ப ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் நடக்குது ரிட்டர்ன் வரப்ப செகண்ட் ரொட்டேஷனும் தேர்ட் ரொட்டேஷன் நடக்குது கரெக்ட் so what happens only the contents herniates but failure to go back to the abdominal cavity again எப்பயாவது உள்ள வந்தது வெளியில போகாம விட்டுருச்சுன்னா failure of returning of the midgut contents back into the abdominal cavity means that is called omphalocele okay so note down omphalocele means failure of reduction na return வருது return of physiological hernia